Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai skill 10, yaitu use context to determining of difficult word. Gunakan konteks untuk menentukan arti dari kata yang sulit. Dalam tes TOEFL kertas dan tes TOEFL komputer, kita diminta untuk menentukan arti dari kata yang sulit dalam sebuah bacaan dan sebuah kata yang kita tidak diharapkan untuk mengetahuinya. In this case, dalam hal ini, bagian tersebut mungkin akan memberikan indikasi yang jelas untuk menentukan arti dari kata tersebut. Contohnya yaitu pada tes TOEFL kertas. Pada bagian ini menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum pemerintah, seseorang yang telah memiliki jabatan akan lebih unggul dibandingkan dengan pendatang baru. Pertanyaannya yaitu, an incumbent in line 1 is most likely. Pada pertanyaan ini kita diminta untuk menentukan apa arti incumbent tersebut. Meskipun kita tidak tahu apa itu arti incumbent, tetapi kita dapat melihatnya dari konteks kalimat sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu pada kalimat a person who is already in office, seseorang yang telah berada di kantor ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, a current office holder. Selanjutnya ada tabel yang merupakan kunci untuk memahami kosakata dari kata-kata yang sulit. Ada 3, yang pertama, how to identify the question, bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan tersebut. Di sini dibagi menjadi 2, yang pertama on book paper and computer test dan on computer test only. Pada on book paper and computer test biasanya berisi what is the meaning of egg and line Y, sedangkan pada on computer test only yaitu look at the word egg in paragraph Y, click on another word that is close meaning to egg. Yang kedua yaitu where to find the answer, di mana kita menemukan jawaban tersebut. Informasi untuk membantu kita dalam menentukan arti dari kata tersebut bisa dilihat dari konteks kata yang sulit tersebut juga, bisa sebelumnya maupun sesudahnya. Yang ketiga yaitu how to answer the question, bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut. Ada 4 langkah. Yang pertama, find the word in the passage, temukan kata pada bagian itu. Yang kedua, read the sentence that contain the word carefully, baca kalimat yang berisi kata tersebut dengan seksama. Yang ketiga, look for context clues to help you understand the meaning, carilah petunjuk konteks untuk membantu kita dalam memahami artinya. Dan yang terakhir yaitu choose the answer that the context indicates, pilih jawaban yang telah diindikasikan oleh konteks. After explanation about skill 10, we have each question and I will answer the passage 1. Before answer the question, let me read the text for number 1 to number 4. The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern parts of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and as a result becomes a widow. The black widow is rather distinctive in appearance. It has a shiny globular body, the size and shape of a pea, and is marked on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. If a human bitten by a black widow, the spider poison can cause several illness and pain. Black widow bites have occasionally proved deadly, but it is certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Question number 1. In line 3, the word widow means. The answer is D, a female whose mate has died. The reason why we choose D because in the third line we know that the word widow comes from the fact that the female has been known to kill the male after mating.
Question number 1. In line 3, the word widow means. The answer is D. A female whose mate has died. Why we choose D? The reason is, in the third line, we know that the words widow come from the fact that the female has been known to kill the male after mating. Number 2. Click on the word in paragraph 2 that is close in meaning to spherical. The answer is spherical is close meaning to globular in paragraph 2. Number 3. The word ample in line 7 indicates that the spider is. The answer is B. Why do we answer B? Because the clue in 7 line is telling about the size of a woman who is bigger, which is proven by the sentence more ample than. Number 4. Look at the word deadly in paragraph 3. Click on another word in paragraph 3 that is close meaning to deadly. The answer is another word that is close meaning to deadly is mortal. For next number, click on the word in paragraph 1 that is closest in meaning to understand. The answer is discern. Lanjut ke nomor 6. The word propel in line 7 could best be replaced by move. The answer is move. Kenapa jawabannya move? Karena propel sendiri itu artinya mendorong, sedangkan move itu artinya berpindah. Jadi kata propel itu bisa diganti dengan move. 7 number. The question is which of the following is closest in meaning to the word in line 9. The answer is destructive. Kenapa destructive? Coba kita lihat ke baris 9. The most devastating tornado on record occurred of March. Nah, artinya itu tornado paling dahsyat terjadi pada bulan Maret. Devastating itu artinya dahsyat, sedangkan destruktif itu artinya paling rusak. Jadi kata yang mendekati dari devastating itu destruktif, paling rusak. The last number. Question is look at the word swirled in paragraph 2. This word is closing in meaning to. The answer is circle. Kenapa circle? Karena swirled itu artinya berputar, sedangkan circle itu berputar-putar. Nah, jadi kata yang mendekati itu adalah circle. Enough of the presentation from us, more or less apologize. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.